బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. We are near Cyprus Waters walking trail close to Irving. Say man-made lake. It's a place where IT companies are located. And there is accommodation for the IT people to stay and work also. No, don't talk unnecessarily. A very serene environment. It's only fishing, catch and leave. No real fishing is allowed. Sunrise has not taken place. You can see the crane. These are all service apartments where the people are serving here or put here to after the work. నేనేం చేయాలి చిన్న నువ్వు ఆ గేట్ వరకు పోయిండొచ్చు కదా చిన్న. యు ఆర్ ఆల్సో టూ లేజీ. అఖిల్ ఒకటి పంపిస్తాలే వాడు పైన చచ్చినాడంటే కింద కనిపిస్తుంది. సో వాడు బేసికలీ వాడు బ్రెయిన్ లింక్ చేసుకుంటా ఉన్నాను. వాడు చూసిన దానికి ఏం చెడ్డదేం కాదు, వాడు నేర్చుకుంటున్నాడు. కాదు కొంచెం వాడు ఆ పిల్లలు చంపి చూసినాడు కాబట్టి వాడు తెలుసు. వాడు అప్పటి నుంచి హీ నోస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ పీపుల్ డై అయితే వాళ్ళ ఎడర్ ఎంత బాగుంది. అది క్యాప్చర్ చేసి ఆ ఫోటోస్ ఎంత బాగుంది. డ్రాగన్ లాగా ఏదో రెండు కుక్కల్లాగా
ఆడ అఖిల్ పోయి ఆడుతున్నాడు. వేద వీడి చేసే బీడ్స్ అది చేయాలంట అది. ఓకే అఖిల్ పోయి వేద టాయ్స్ ఆడుకోబట్టే. ఓ దోస్ ఆర్ ఆల్ బేబీ. ఆయన these are all maple trees here. These are all residential apartments. This is the walking trail. Here catch and release fishing only. Such a well planned landscaping. కింది పడుతుందా అందరిలో విద్యుత్తో కాదు. ఆ పైన ఫ్లైట్ అది పడిపోతాను పైన ఫ్లైట్ రాకెట్ ఫ్లైట్. The number of water birds visiting these man-made lakes here. You can see basically they are responsible for maintaining this lake, and if more number of birds left into this may do wonders. And similarly at the same time, introduction of fish and even turtles will help a lot to maintain the cleanliness of this lake. It's an excellent campus, probably the best I have seen so far, better than any of the IT campus in Hyderabad or Bangalore. It's a kind of duck. Do you see exactly what is this? It's some green neck, could be.
Electrification is completely underground, but for the big transmission lines, they completely switched over to LED. See, it's a Saturday in US, so you won't find anybody working anywhere. Yesterday there was a lot of work going on here, and they enjoy the holidays on Saturday and Sunday. This is a small gym area, and you'll get this for taking water. This means the parking area. This is no office, working office. All these buildings are made of wood. No brick and no cement. Yours. Somebody is working round the clock to look after these gardens, otherwise would have not been maintained so well. That's a big question mark. When do they work? And when there is a lot of shortage for manpower, how they are managing these big lawns? It's very difficult to find a simple shrub or herb which can be named as weed. Sydney వచ్చేస్తున్నాం 3 years. నువ్వు లాగుతావు వాడు చెయ్యి గట్టిగానే నీ ఎనర్జీ ఎంత పెట్టి అట్లా అనుకుంటే అందుకే వాడు వాడు అంటా ఉంటాడు. మీ బ్యాండ్ పల్లె అంటే ఆయన వెయిట్ చేస్తుంటాడమ్మా. ఏం డాడీ నీకేమన్నా అంటే ఒక ఏదో ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం సాటర్డే మార్నింగ్. నేను పెట్టలేదు ఒక మాట కూడా అదే నాకేం చెప్పలేదు. ఏం చెప్పలేదు.
Now the real dawn has taken place. We could complete only one round of the trail as I was busy snapping each picture as the place is fully picturesque. Yeah, I'm Briti from Dallas, Cyprus Waters. We are back to the beginning point. ఎవరు